بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في هذه المحاضرة الجديدة الحديث عن Distributed Systems، وننتقل إلى الحديث عن التطبيق العملي أو التنفيذ العملي للكوميونيكيشن، الاتصال أو التواصل بين العناصر المختلفة في Distributed System. We already said that elements of distributed system communicate using three different communication paradigms. We gave them theoretically in previous lectures, which are inter-process communication, remote invocation, and indirect communication. طيب، في المحاضرة دي أو بدءا من المحاضرة دي والمحاضرات القادمة we will try to see how this communication happens using codes, computer programs in Java programming language. طيب، الجزء ده هو من الكتاب الأول. This I will explain this lecture from the first book, which is the main book, the reference book, the first reference book for the subject. This is a figure, a picture of the cover of that book, and this is the title of the book. So this chapter is about sockets, message passing, multicast support, overlay networks. يعني الشابتر في الكتاب بيتعلق بهذه الطرق التي تستخدم للتواصل بين عناصر الديستريبيوتد سيستم المختلفة. فدي بيسموها الانتر بروسيس كوميونيكيشن. underlying inter-process communication primitives يعني حاجات أساسيات التواصل بين البروسيسز وبعضها البعض في الديستريبيوتد سيستمز. طيب، عاوز انبه قبل ما ابدا الشرح انه دي الطرق الاساسيه، يعني فنحن هنشرحها واحده واحده او يعني اغلبها، وحتى الريموت انفوكيشن هنجي نتكلم عنه، والاندايركت كوميونيكيشن، وطبعا each one of them has subtypes. الريموت انفوكيشن عنده انواع فرعيه، والاندايركت برضه عنده انواع فرعيه. فديلا بيستخدموا الحاجات الاساسيه دي ذات، يعني نفس الاكواد، ما في اختلاف. الاختلاف بيكون في جانب من ناحيه اليوزر او الانترفيسز اللي بيستخدمها اليوزر، كما سنرى ان شاء الله. طيب، الكوميونيكيشن ده بيعتمد على بروتوكولز مستخدمه في نقل البيانات من كمبيوتر الى كمبيوتر في الشبكه، وده بتعرفوه انتم بالنسبه لكم، اللي هم عندنا اليو دي بي والتي سي بي. As you know, these are two different protocols used to transfer data from point to point or from computer to computer in a network. يعني ده البنية التحتية اللي بتشتغل عليها الانتر بروسيس كوميونيكيشنز. والانتر بروسيس كوميونيكيشنز ذاتها بتبقى هي البنية التحتية اللي بتشتغل عليها الريموت انفوكيشن والاندايركت كوميونيكيشن، وديل ذاتهم بيبقوا البنية التحتية اللي بتشتغل عليها الابلكيشنز والسيرفيسز التي يقدمها لنا الديستريبيوتد سيستم. إذا هذا هو الترتيب. بيكون عندك الشبكة، وفي الشبكة بالنسبة للكوميونيكيشن تحديدا بهمنا these two protocols should be active and we can use them. If that possible, then we can program our elements to communicate using sockets, message passing, multicast support, overlay networks. All these are called inter-process communication. Then this also is used by remote invocation and indirect communication for certain distributed systems, and all these communication paradigms are used by different applications and different services in a distributed system. Now we start by explaining the idea of a socket. Here, as you can see in this picture, we have a picture representing a server and a client machine. In the left here, suppose this is the client machine
And inside the client machine, this oval with the white color, this represent the actual program for the client machine. And here in the right I have the server machine, or inside this square, the oval with white color represents the server program. Now the client program need to communicate with the server program, each one in a different machine. For this, each program will specify a specific area for this communication. That means this area in the program is specified for sending and receiving messages or sending and receiving requests. This specific area is called a socket. As you can see here, the client machine has its own socket, and also the server machine has its own socket. Now this socket will be linked with a specific port in the machine. In the client machine, the socket is linked and related to a specific port, and also in the server machine, the socket is linked and related to a specific port. Usually for the server, one port will be specified for the client, so the client will, when it sends its message, will write the number of this port on that message, so that the message will come directly to this port and the server will get it. But for the client, any port can work, no problem. We don't need to specify a specific port on the client machine for sending and receiving messages. Anyhow, when a client sends a message to the server machine, on that message, as we will see inshallah, there will be the IP address or the internet address for the client machine, and also the selected port number. These two information will be inside the message itself. So when the message reaches the server through a specific and agreed port, the server will know the IP address of the client and also the port number for sending the reply from the message itself, So maybe in the first time, the client will select this up port, then the one below it, and then the one below it, and so on. So it's not important in the client machine to specify a specific port. Every time we send a message from the client machine, we can select a different port, and automatically the server will know the port from the message itself, because it will be added as part of the message. So this is the idea, to send the message between client and server using the sockets and ports, and this is the first method in inter-process communication. I will stop here. Inshallah, I will explain the codes for this, how this is implemented. كيف يتم تطبيق الكلام ده من ناحية برمجية للبرنامج، هشرحه في تسجيل منفصل في جزء ثاني. Okay, so I will stop here, and I will continue inshallah in another video to explain how this is implemented using codes, and our codes will be in Java, because you will study Java in network programming, so it will be easy for you to understand it.